All'inizio di questo panel vorrei riconoscere la presenza di Sua Eccellenza l'ambasciatore di Turchia presso la Santa Sede, Lütfullah Göktaş. Benvenuto Eccellenza, grazie per la sua presenza con noi. Il primo intervento di questo panel sarà quello del dottor Juan Pablo Arias. Juan Pablo Arias Torres es profesor titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, España. Su trabajo académico se centra principalmente en los campos de la historia de la traducción, los manuscritos del Corán en España y la traducción del Corán al español. Su comunicación se titula Un compendio alcoránico para uso de la Inquisición. Muchas gracias por su presencia. La palabra es suya. Molte grazie, buongiorno. Prima voglio ringraziare gli organizzatori per l'invito a partecipare a questo incontro. Per me è un grande onore, una grande gioia essere qui e conoscere il Pisai. Secondo, non è vero che tutti gli spagnoli possono parlare italiano e non è vero che tutti gli italiani possono parlare spagnolo, ma anche tutti possiamo parlare itagnol. Quindi voglio scusarmi per fare il mio intervento in spagnolo, la mia madrelingua. Spero che possiate seguire il mio intervento più o meno con l'aiuto di PowerPoint. Parlerò piano. Grazie. El manuscrito 2076 de la Biblioteca Nacional de España, una copia del célebre breviario sunní de Isa ibn Jabir o Isa de Segovia, ha venido siendo objeto de atención por distintos especialistas. El profesor Biggers, presente aquí en la sala, nos ofreció una completa descripción en su obra sobre Isa de Gebir y también una sucinta presentación sobre el breviario y otros manuscritos en el catálogo que se hizo de la exposición sobre los manuscritos aljamiados de la Biblioteca Nacional, al tiempo que ya nos advertía que bastantes años atrás el padre Longas había utilizado este ejemplar para su clásico La vida religiosa de los moriscos. Por otro lado, la investigadora Feliciano Chávez lo puso en relación con otra copia del mismo manuscrito que se conserva en tierras mexicanas y destacó su uso precisamente como manual de referencia de la Inquisición. Tal y como se atestigua en una nota al margen, que ven ahí en la pantalla, este ejemplar fue propiedad del canónigo racionero de la Catedral de Sevilla, Martín Vázquez Siruela, quien incluye de su puño y letra en árabe el término sunna para explicar el origen de la palabra asuna y su correspondiente significado en latín, lex, tomado del Lexicon Arabicum de Jacobus Golius. No está de más recordar que Vázquez Siruela estuvo implicado por su formación en el Colegio del Sacromonte granadino y por su relación en la capital hispalense con el tercer marqués de Estepa, Adón Centurión, con el espinoso asunto de la invención de los libros plúmbeos, lo que puede explicar su interés por contar en su biblioteca con la obra que nos ocupa. El manuscrito 2076 contiene, además de una copia del breviario aquí titulado como Ceremoniario de la Seta de Mahoma para conocer y cualificar la ceremonia de los moros, contiene una traducción de un fragmento de la Risala de Al-Qayrawani en Adenda, precisamente el capítulo de lo que se debe hacer con el que está en el artículo de la muerte y en el lavatorio del difunto y en su amortajamiento y olores aromáticos que lo ponen y cómo le han de llevar a la sepultura y le han de enterrar. Y tiene además dos apéndices de mano distinta
dedicados a ilustrar sobre las costumbres religiosas de los moriscos. Están en los folios finales, que son titulados respectivamente las ceremonias que tienen los moros sacadas del Alcorán de Mahoma y de otras partes y otros ritos que entre moros se han introducido por costumbre, que también los guardan por ceremonia. En adelante lo llamaremos ceremonia. Ahí tienen ese. Y, además, la declaración de algunas ceremonias de la seta de Mahoma así sacadas del Alcorán como las que hay en otros libros y consisten en costumbres. En adelante me referiré a ella como declaración. Se trata, pues, de un volumen facticio con un mismo hilo conductor, que son los ritos y las ceremonias islámicas. Como se indica en la portada de la obra, el autor de estos dos apéndices finales es el inquisidor Dr. Zárate, quizá el mismo que se halla en ejercicio en Valencia, según ya nos contó el profesor Vigues, hacia 1574. Nada más hemos podido averiguar sobre este personaje. Fueron redactados ambos apéndices hacia 1569, de acuerdo con las indicaciones que también nos señalaba el profesor Vigues, contenidas en el texto sobre la coincidencia ese año y el siguiente del mes de Ramadán con el febrero del mes cristiano. De ambos apéndices va a ser objeto de nuestra atención especialmente el primero. El segundo, la declaración, del que tienen una imagen en pantalla, es mucho más breve y parece una suerte de complemento al primero, acaso sin terminar. De hecho, pueden ver los espacios en blanco entre los distintos contenidos que nos hacen pensar que estaban destinados, como ocurre en el primer apéndice, a incluir unos títulos de cada apartado ausentes aquí por completo, excepto para el dedicado precisamente a la mortaja y lavatorio del defunto. A diferencia de los contenidos del primer apéndice, en este no proceden en principio del Alcorán y, por tanto, no hay referencia a las azoras correspondientes. Los temas abordados en este segundo apéndice, además del ya citado sobre el lavatorio y mortaja del difunto, son el baño, el guadó, el gudú, ¿no?, el juramento, Oaxaca al-Qibla, el al-Jale, que describe como una carne que hacen los moros para echar en todos los manjares, como los cristianos tienen el tocino para echar en la olla, los nombres del profeta, el ayuno de Ramadán, la Pascua menor y mayor, San Lázaro, al que se describe como principal santo de la ley de los moros, la escritura de derecha a izquierda, los pilares del Islam representados en la mano o hamsa, las ceremonias por el recién nacido, el arroz de las bodas y el modo de acostarse. Debieron ser extraídos de otros libros, sin especificar, de los que habla en el título del apéndice, aunque al menos en un caso la fuente es una cita alcoránica. Así, precepto es del Alcorán de Mahoma que las moras traigan las caras tapadas y no las descubran sino fuere a padres y hermanos y otras personas muy cercanas, es una inequívoca alusión al Corán 24:31, aunque el autor no identifica esa referencia o no la da. Si en declaración nos encontramos ante una descripción de prácticas y costumbres sin un orden preciso, en ceremonias, que es el primer apéndice, tenemos una suerte de compendio de temas del Alcorán, producto de lo que parece una lectura ordenada y sucesiva de los capítulos, pero en la que se mezclan ceremonias, entendidas estas como prácticas externas visibles, con simples afirmaciones sobre la fe islámica. Los temas abordados coinciden en lo esencial con el catálogo de acusaciones que redactara el inquisidor general y arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique de Lara, o con los argumentos habituales de la literatura apologética de la época. Cada tema, como pueden ver en la imagen, viene precedido por un breve título destacado mediante el subrayado y centrado en el texto. Sigue una breve descripción del contenido abordado que incluye, y esto es lo interesante, la indicación de la azora donde aparece, aunque a diferencia de otras obras de la época del ámbito de la polémica antiislámica, no hay ni transcripción ni traducción directa de la cita alcoránica. Parece, pues, que el objetivo último es simplemente demostrar la mera presencia de estos temas en el Corán. No hay que olvidar que el breviario suní, donde se recogen buena parte de estas prácticas y que es la primera parte de este manuscrito, no contiene ni una sola referencia alcoránica ni a otras fuentes. Con todo, la información sobre esas
quiero decir una sola referencia directa, si expuesta como cita, ¿no? Con todo, la información sobre esa ceremonia o prácticas contenidas en este apéndice, cuyo conocimiento podía ser de utilidad en el oficio de inquisidor, es mínima, porque la información que se da es muy breve, así de la salá, ¿no?, que pone, o del el zequete, el zaká, ¿no?, el degüello o la circuncisión, que en el lenguaje de la época es el retajarse, apenas dice que los manda el Corán, sin entrar en más detalle. En el caso del wadó, que dice, se añade que en caso de no disponer de agua se puede hacer con un paño, una información un poco extraña, ¿no? Hay alguna explicación más extensa que aparece, por ejemplo, en los apartados dedicados a las carnes que no han de comer, para los que se alude hasta 3 pasajes alcoránicos, el Ramadán o la sepultura. En pantalla tienen, por ejemplo, el caso del Ramadán. En estos casos, las indicaciones dadas pueden ser comprobadas por observación directa del inquisidor o quienes ejerzan la acusación. Más útiles para el oficio de inquisidor pueden ser aquellas informaciones en las que se menciona de modo expreso a los cristianos nuevos, a los moriscos, ¿no?, como es el caso de la veneración de San Juan Bautista, de la que dice: hacen los moros gran fiesta este día, lo cual parece que se había de prohibir a los cristianos nuevos. O la extensa referencia al viernes como día sagrado, en el que hay que estar atentos a si los cristianos nuevos paran su actividad entre las 11 hasta las 12 de mediodía, o si tienen en el suelo o pared hecha una señal para conocer aquella hora de la salá. En esta misma línea, quizá puede incluirse el aviso de los esclavos, porque advierte que su conversión al Islam conlleva automáticamente la manumisión. De la misma utilidad pueden ser aquellas en las que la lengua del cristiano nuevo se convierte en la prueba de la Torá, ¿no? Para ello se reproducen, ahora sí, en transcripción y traducción, algunas expresiones propias de su fraseología religiosa. Así, bajo el lema aviso, leemos: en el libro primero, capítulo primero del Alcorán y en otros muchos capítulos, llama Mahoma a los cristianos por este vocablo, mushrikina. Es palabra herética y así se debe tener en cuenta si la dice un cristiano nuevo. Significa los que dicen que hay Padre y Hijo y Espíritu Santo. En el epígrafe, que empezando cualquier cosa se diga en el nombre de Dios, también aparece: manda Mahoma en el capítulo 4, libro primero del Alcorán, que cuando empiecen a comer digan Bismillahi, que quiere decir en el nombre de Dios, y dícenlo al principio de comer y de beber y de cualquier obra que comienzan. En acabando de comer dicen Alhamdulillahi, que es el libro primero, capítulo primero del Alcorán, que quiere decir el alabanza sea a Dios. Y en el capítulo 5 del libro primero manda que en ninguna manera empiecen a comer hasta que se diga Bismillah. De igual modo, se reproducen en transcripción la lista de los nombres del paraíso, los cuales nombran, y advierte, los cuales nombran los cristianos nuevos muchas veces dando gracias y principalmente, bueno, escrito como el Jannat el-Naim, ¿no?, Jannatul Naim, ¿no? Finalmente, y acorde con lo que se consideran oraciones básicas del musulmán, recogidas en el citado catálogo de acusaciones, el Andulilei, el Kol y el Alahud, es más difícil decirlo mal que bien, Alahuhat, transcribe y traduce las azoras 1, 112, 113 y 114, no sin antes advertir que todas estas oraciones del Alcorán comienzan siempre por el Bismillah, en el nombre de Dios, el misericordioso, que ha de misericordia. Volveremos sobre estas oraciones enseguida. Como ya hemos indicado, el resto de los temas reseñados, más que con la práctica externa visible, están relacionados con aspectos generales de la fe islámica, con la descripción del paraíso, por ejemplo, a la cabeza, o con argumentos habituales de la literatura apologética antiislámica. Así, por ejemplo, de las 95 entradas que contiene ceremonia, 10 están dedicadas a la figura de Jesucristo, 7 a la de María y una decena larga a los profetas comunes o a la vinculación entre el Alcorán y el Testamento Nuevo y el Testamento Viejo, lo que supone 1/3 de todas las citas de este compendio. Insisto en que la información ofrecida es muy breve y lo que a veces nos dificulta además la identificación exacta de la ley que cita. Y en ocasiones es producto, como hemos visto en el caso de Mushrikina, de una interpretación interesada del original.
Voy a poner algún ejemplo más, aparte del de mushrikina. Perdón, ahí estaban los tópicos. Por ejemplo, al-Bayinat, las pruebas claras del Corán, se convierte en la traducción del compendio directamente en Dios dio a Jesucristo los evangelios, ¿no? O, bajo el epígrafe contra los cristianos, se argumenta, dice que el moro que muere en batalla contra cristianos no muere sino que vive, ¿no? Que es simplemente una interpretación sesgada del Corán. No digáis de quienes caen por Dios que han muerto, sino que están vivos, ¿no? O en el caso de la sodomía, pues se afirma que Mahoma manda este vicio en una interpretación también libre, habitual en otras obras de la literatura apologética. A veces, también como hemos visto en el ejemplo del Guadó, la información ofrecida es completamente inexacta, porque se cambia la arena o la tierra por un paño, lo que no parece que sea real, ¿no? Y de manera excepcional, solo de manera excepcional, el tono es claramente ofensivo en una entrada dedicada a María, donde llega a afirmar que dice el perro de Mahoma que Santa María fue mora. Bueno, como decía, cada entrada va acompañada de la referencia a la zora correspondiente, pero sin especificar el número de aleya. Para ello, sigue el sistema libro-capítulo de tanta popularidad en los ambientes intelectuales cristianos europeos de a partir del finales del siglo XV. Según este, como todos sabrán, el Alcorán queda dividido en 4 libros. El primero, dejando a un lado la Azora 1, que funciona como introducción, incluye las Azoras 2 a 6, o sea, tiene 5 capítulos. El segundo libro va desde la Azora 7 a la 18, 12 capítulos. El tercero va de las Azoras 19 a 37, o sea, 19 capítulos. Y el cuarto y último, pues las Azoras 38 a 114, un total de 77 capítulos. Dentro de cada libro, las Azoras se vuelven a enumerar. Así, como insisto, como supongo que todos saben, la Azora 2 será identificada como libro primero, capítulo primero, o la Azora 112 como libro cuarto, capítulo 75. No obstante, hay que advertir sobre este sistema que nuestro autor, aunque lo respeta, sin embargo no incluye en cada uno de ellos el mismo número de capítulos. Así que, dejando de lado la Fatiha, si bien mantiene la composición de los libros 1 y 2, o sea, con las Azoras 2 a 6 para el libro 1 y las 7 a 18 para el libro 2, incluye 46 capítulos en el libro tercero, o sea, las Azoras 19 a 64 y 50 en el libro cuarto, las Azoras 65 a 114. Así, por ejemplo, la Azora 46 se identifica como libro tercero, capítulo 28, o la Azora 72 como libro cuarto, capítulo octavo. Insisto que no se corresponde con la división habitual que se hacía en los ambientes intelectuales de la época. No tengo una explicación del porqué de esta división que rompe con el criterio matemático original de 4 libros de igual extensión, de 15 hizb, ¿no? 15 ahzab. Insisto, no tengo una explicación más que una decisión personal que quizá busca un equilibrio para repartir las azoras 19 a 114 en 2 bloques con un semejante número de azoras. Cada una tendría, un bloque tendría 46 azoras y el otro 50. Pero inevitablemente son bloques totalmente desiguales porque van a contener un número muy distinto de ahzab. La primera parte va a tener 25, o sea, el libro tercero va a tener 25 hizb y el libro cuarto solo 5. Es una división, insisto, que rompe con esa lógica matemática de esta división. Simplemente decir que desde un punto de vista meramente estadístico, las 55 primeras citas están extraídas precisamente del libro primero, ¿no? Y va decreciendo. Del libro segundo hay apenas, son 13 y del libro tercero y cuarto son 9. O sea, parece como si él se va cansando, ¿no? Primero cita mucho el libro primero, pero luego el segundo menos y el tercero menos, va haciendo una lectura ordenada del Corán, pero va haciendo cada vez menos. Llegado a este punto, lo que me interesa es valorar la originalidad y aportación de este compendio. Digo, mirando simplemente los temas tratados, desde luego no hay ninguna novedad en cuanto a los temas que aborda, ¿no? Que son los usuales, insisto, en la literatura antiislámica de la época, ¿no?
De otro lado, si hemos identificado bien todas las citas alcoránicas, en un gran porcentaje, insisto, son las mismas que aparecen en otros autores de la época como Martín de Figuerola o Juan Andrés. La diferencia más significativa con estos autores es, como insisto y vengo señalando, es que las citas no aparecen agrupadas por temas, sino en el orden sucesivo en que van apareciendo en el Corán. Llegado a este punto, entonces cabe hacerse dos preguntas. La primera, si nos encontramos ante un trabajo original del inquisidor Zárate o ante una mera recopilación de contenidos presentes en otras obras y en ese caso, ¿cuáles? Y la segunda pregunta es si pudo acceder directamente al original árabe del texto sagrado islámico o trabajó con las traducciones latinas existentes o las supuestas en lengua vernácula. No tenemos respuestas definitivas para ambas preguntas. Insisto que la concisión en su exposición en cada una de las entradas, sin citas explícitas, muchas veces impide hacer comparaciones fiables con otras obras de la época, pero sí que hay, desde luego, como vengo insistiendo, un trabajo personal en la presentación ordenada por capítulos, ¿no? y en esa distribución insólita en los capítulos tercero y cuarto. Aunque, y con eso voy al final, la pista más evidente del trabajo personal del inquisidor Zárate sea precisamente las famosas oraciones de los moros, que son las Azoras 1, 112, 113 y 114. Bueno, aquí tenemos un poco... ahí tienen en pantalla precisamente la transcripción de esas oraciones y su traducción. Las pueden ver rápidamente, aunque las veamos. Fíjense que para un hablante de la lengua española que tenga algunos conocimientos de árabe, llama la atención lo bien hechas que están las transcripciones. Eso contrasta, por ejemplo, con las otras transcripciones coetáneas, como las que aparecen en los libros de Juan Andrés. Ya sabemos que ahí están por medio los problemas de la edición y de la edición impresa, pero incluso con el manuscrito de Martín de Figuerola las transcripciones en muchos casos son mejores que las de o sea, apenas hay errores. Por ejemplo, reproduce el tema de la geminación de consonantes, la reduplicación de consonantes, rabbi, ese tipo de cosas que suelen desaparecer en otras transcripciones. Para la ain, utiliza la duplicación de la vocal, que suele ser un fenómeno bastante interesante, aunque no es capaz, ayer salió el ejemplo del ja, bueno, no distingue la ja y la ja, las tres las pone como h, pero bueno, insisto que si nos fijamos en el ductus consonántico se acerca bastante a lo que sería una actual transliteración académica, ¿vale?, del texto. Igual que la vocalización. Está muy bien representada al completo, reflejando, eso sí, lo que serían los efectos de la imala, del dialectal hispano, ¿no?, la tendencia de convertir la A en E o I, ¿no?, y la U en O. También, incluso, parece interesante, tiende a marcar el acento de algunas palabras, les pone donde habría que poner el acento, rabbi, ¿no?, lo ven ahí con una pequeña tilde, y por supuesto hay también como una intención didáctica, porque va separando con barra todo el rato cada una de las palabras como para enseñar bien la pronunciación. Termino rápidamente diciendo que si el trabajo de transcripción es bastante positivo, como les digo, el de traducción, sin embargo, sí que deja algo más que desear, ¿no?, porque, bueno, ahí tiene la traducción. Voy rápidamente a las conclusiones de la traducción. Podemos considerar que, de alguna manera, el doctor Zárate da una versión ajustada, incluso original, de alguna pequeña o pequeños fragmentos de la aleya, y que le dan independencia sobre otras traducciones de la época. Por ejemplo, el tema de as-samad, ¿no?, que él traduce como preciosísimo, ¿no?, una traducción además que se aleja de las usuales, que normalmente tienen que ver con eterno, etcétera, de las traducciones de la época, o el tema de emperador del día de la ley, o tú eres nuestro refugio. Yo creo que pueden ser traducciones bastante aceptables. También acude a la exégesis para algunos pasajes, incluye la exégesis de Ibn Atiyya y Zamakhshari para el falak, para explicar el término falak,
Pero también hay errores claros, ¿no? Pues, si se fijan en la zora primera, pues, ¿no? Rabbil Alamin lo traduce como criador de los sabios, ¿no? Y confunde, ¿no? a Alamin, los mundos, con los sabios. O sea, está claro que realmente... Y luego, por supuesto, siempre hay, entre líneas hay esa interpretación sesgada, ¿no? En la Fátiha, de quiénes son los malos, ¿no? La gente son los cristianos, de los que... Bueno, termino. Insisto que si, por concluir, si aceptamos la definición de ceremonia como acto exterior y si el objetivo del apéndice era facilitar la tarea del inquisidor, realmente el resultado de este compendio no puede ser más limitado, ¿no? Por la brevedad con la que se describen la mayoría de las prácticas islámicas. No obstante, ofrece una rápida panorámica de los tópicos usuales de la literatura apologética y también en los interrogatorios de la Inquisición, aunque la referencia al Corán no suele ser muy exacta. En consecuencia, es muestra del conocimiento muy básico y poco profundo del texto alcoránico que necesitaba un inquisidor para llevar su tarea. La principal novedad frente a otras obras coetáneas sería, insisto, esa exposición ordenada de los temas según el orden en que van apareciendo en el Corán, y es plausible pensar que el doctor Zárate contaba con algunos conocimientos de árabe que quedan patentes en la descripción de los usos lingüísticos de los moriscos y en la inclusión de la transcripción y de la traducción, aunque, insisto, son unos resultados un poquito decepcionantes y que, bueno, pero sí que son muestras de un esfuerzo totalmente personal, independiente y original de la producción coetánea. Muchas gracias. Grazie mille professore per questo intervento molto ricco, il libro utile o inutile, no? Forse tutti e due, per l'uso dell'Inquisizione. Allora, come abbiamo fatto con il primo panel, anche i panel presso la Gregoriana ieri, aspettiamo con tutte le domande fino alla fine del panel. Quando arrivano le domande in lingua itagnola sono ben accolte. Sempre abbiamo scherzato in altro convegno qua su Raimondo Lullo che l'itagnolo è stato la lingua ufficiale del convegno. Anche ricordo a tutti che ci seguono online che voi potete scrivere le domande nello chat nella lingua che preferite voi. Il secondo intervento, come ho menzionato, sarà condiviso tra due relatori, un relatore online e un relatore in presenza. Those two presenters are Julia Celik and Chiara Petrolini, who will give their papers in tandem without a break between them. So I will introduce both presenters now. From 2011 until 2015, Julia Celik worked in the project Early Modern Ottoman Culture of Learning. In 2016, she received her PhD in 16th century Ottoman court poetry at the University of Vienna. From 2017 until 2020, she was lecturer for Ottoman and Turkish language and literature at the University of Hamburg. From 2018 to 21, she was postdoc researcher in the project The Oriental Outpost of the Republic of Letters, project on Sebastian Tegnagel that we will hear more about shortly. Since September of 2020, she is junior professor for Turkish language and culture at Ruhr University in Bochum. Chiara Petrolini, also of the University of Vienna, where she worked at length with Dr. Celik, studied the history of philosophy at the Scuola Normale Superiore di Pisa and subsequently at the Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento in Florence. She has published a number of research articles in several languages on Toby Matthew, Pietro della Valle, Fulgencio Micanzio, and Dudley Carlton. Now is working on a team at Vienna with Dr. Celik in this project on Sebastian Tegnagel, preparing a volume for Brill.
To both of you, thank you very much for joining us today. The floor is yours. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio Padre Jason per questa presentazione e voglio anche ringraziare particolarmente Federico Stella per l'organizzazione di questo magnifico convegno e anche per aver accettato questo paper apparentemente un po' eccentrico rispetto a tutto quello che abbiamo sentito finora. Io passo all'inglese perché per avere una continuità con Giulia, quindi però naturalmente poi per la discussione sono ben contenta di parlare in italiano. So, where is this is the okay, so I have just this one, perfect, thank you. So why talk about Vienna at a conference on Rome? For many reasons, but first of all because Rome has never been only Rome. And looking at the city from afar, but from a place so closely involved with Rome as Vienna was in the 17th century, helps to better understand some of the trends that have been so well illustrated yesterday and today. We will use the lens of the Orientalist Sebastian Tegnagel, imperial librarian from 1608 to 1636, and we will share some material we have been working on the research group based in Vienna, of which Julia and I are part, along with Thomas Walnig, Paola Molino, and Claudia Römer. So, Tegnagel's Orientalism was mainly formed, we can say, from two conflicts and their possible pacifications. The first was the intra-Christian conflict. Tegnagel was not born in Vienna. He came from the Dutch border at the heart of the areas fought over by the Habsburg and the Republic of the Seven United Provinces. But he also experienced later in his life, firsthand, the bloodiest war between Christians, the 30 Years' War. The second conflict, or rather its shadow, that in large part marked the content of his collection of books and the direction of his Oriental studies, was the conflict between the Habsburg and the Ottomans. So, Tegnagel's intellectual path and his workplace, Vienna, make the intricate texture from which early modern European Orientalism was born particularly visible. Military conflicts, ironic tensions, missionary propaganda, philological methods, religious controversies. Rome as a political, theological reality as well as a symbol played an important role in this complicated balance. For Tegnagel, a Catholic and the counselor of the most Catholic emperor, Ferdinand II, Rome was an aspiration, a model, a normative center to be followed, but it was also, later on, a disappointment, something that broke its promises of being the hub of Arabic studies in Europe. Let's start from the end. This huge, magnificent Quran as an interlinear translation in Turkish. Julia will return on this translation and on its author. For Tegnagel, it was the most precious gem, la più preziosa gem of his remarkable personal collection of Oriental manuscripts. That's how he called Gemma in a letter of 1628 to Pietro della Valle in Rome. Della Valle was recently back from his travels. The two men compared their Oriental books, and Tegnagel was particularly interested in the Professione di Fede degli Sciiti, which Della Valle told him he had translated into Latin, and Tegnagel asked for a copy. However, Della Valle wrote, it was not possible to print it in Rome, just as it has not been possible in Rome to print his booklet with the praise of the king of Persia, the Shah di Persia, delle condizioni del re di Persia, because, and I quote, degli eccessivi scrupoli e la soverchia timidità di questi signori dottori romani.
Della Valle found this attitude foolish and harmful, and so did Tegnagel, the Catholic Tegnagel, who offered to translate Della Valle text and publish them in Germany to overcome the too scrupulous and diligent Roman censorship. Similar considerations were made by Lucas Olstenius, the librarian of the Vatican Library, who was also a friend and correspondent of Tegnagel. In Vienna, there is a memorial written by Olstenius for the cardinals of the Propaganda Fide, in which Olstenius criticized the neglect of Arabic studies in Rome and the ignorance of Islamic tradition and of rationalistic Arabic philosophy. It is around 60-30, and for instance he said, contro gli maomettani e pagani ci vuole la teologia naturale e gran parte dei filosofi arabi, in particolare di quegli scrittori che hanno rifiutato l'Alcorano o la legge di Maometto, da noi senza causa e per soverchia paura proibiti. Finally, Tegnagel monitored the preparation and the failure of the project of a new edition of the Polyglot Bible promoted by the Jesuit Petrus Lancelius and the Antwerp publisher Balthasar Moretus. The idea was to add Arabic as a language number 6 to the 5 that were used in the famous Biblia Regia in the years 1568. But Cardinal Barberini and the Pope Urban VIII, stopped the plan for several reasons, which was already at a rather advanced stage. So another disappointment for Tegnagel. But despite this criticism of Rome's censorship strategies, Rome, in the letters of the northern man Tegnagel, retains its almost legendary status as the cradle of Oriental studies. In particular, the image of Rome as a urban space emerges as a repository of countless manuscripts, a place as precious as Istanbul, from where Tegnagel bought through the imperial dragomans. Some of the figures discussed in yesterday and today stand out. In all of Tegnagel's letters to Roman friends, the same questions recur. What happened to Giovanni Battista Library, a fabulous collection of books? Were any of his manuscripts for sale? And what about Cardinal Leonard Abella's library? Tegnagel asked also about the fate of Strachan collection, and he wanted to have a catalog of them. The same applied to Lomellini. Tegnagel was aware of his work and wanted to know more about his Quran. An agent of the Stansid, called Sebastiano Fortiguerri, wrote to him in 1626 that he had seen Lomellini's works and sent Tegnagel the catalog of Lomellino's personal collection of Oriental manuscripts, which unfortunately we have not yet been able to identify. So Rome, for Tegnagel, was for a long time the place par excellence to study Arabic. He wanted to go there he said, to polish to improve his knowledge of the language, but he was not allowed to. This is, I think, an interesting fact because Tegnagel had a northern European background and network. I will give you some quick information to better frame his life, his studies, and his elusive Catholicism before handing over to Julia, who will show you the Quran collection of this Catholic librarian. Tegnagel plans tells more than his results. His messy notebooks, 3, matter more than his publications, his marginalia more than his official statements. It is also true of many members, especially Catholic members of the so-called Republic of Arabic Letters. It is from marginalia, for example, that we know that Tegnagel's first Arabic teacher was a Spanish Jew, and it is only from marginalia that we know how well Tegnagel knew the Quran. And only thus can we observe Tegnagel being impressed to find overlaps between Islamic, Christian, and Jewish texts and rituals. He always highlighted them and almost seems to
so to speak, to reassure himself when, for instance, on the title page of this rare and wonderful booklet of prayers that contains references to Christ and Mary, he has the quote from Quintiliano, "Dum clavum rectum teneam." There are many other examples of it. Sorry, there is a problem in the order of the slides, doesn't matter. When he arrived in Vienna, first as an assistant and then in 1608 as imperial librarian, Tegnagel was already quite renowned for his knowledge of Arabic, Turkish, Persian, and Hebrew. It was this knowledge that won him the post, although Arabic studies found little place on the emperor's agenda, much to Tegnagel's frustration. Tegnagel had studied in Heidelberg and later in Bologna, and had a very wide network from Paris to Leiden, from Madrid to Cologne, from Amsterdam to Wrocław. And yet, his first insistent request to the emperor was to go to Rome to improve his knowledge of Arabic. He asked it 3 times, but he did not get the permission and never went to Rome. For his training as an Orientalist, the letters were an absolutely vital channel of knowledge. This is a partial, a very partial map of places that Sebastian received letters from and sent letters to. The correspondence speak with many different voices and includes some of key personalities of the Republic of Letters, alongside with other ghostly figures. We find the giants, philologists like Gruter, Casabon, Erpenius, De Thou, Encius, and Seville, but we also find hybrid figures such as travelers, adventurers, missionaries, dragomans, converts, and merchants. Let me read a short list showing some of the contradiction and complexities of Tegnagel's activities to describe his confessional disorder, so to speak, the variety of his friendships and of their religious affiliation. Tegnagel's only publications are 2 polemical pamphlets written with the Jesuit Jakob Gretzer. Gretzer was the leader of the most hardline German counter-reformation in Ingolstadt, and yet Tegnagel helped Gruter to continue living in Habsburg territory according to his faith. He was a Protestant. The Rabbi of Vienna called Tegnagel a friend of Israel and wrote him letters of recommendation, and yet Tegnagel participated in at least 2 episodes of anti-Jewish censorship. He was asked to try to convert Golius, who was passing through Vienna, and yet Tegnagel holds an exceptional text written in Latin and Ottoman Turkish by Murad Abdullah, a Christian Hungarian who converted to Islam, praised Islam, and made an account of his rational conversion. The list could go on, but it was just to show you that what there is behind the label of Catholic Orientalist in the 17th century. Of course, there was also the awareness of contributing to the construction or to the building of a new knowledge based on new investigations, but at the same time of being part of a very precise tradition of Catholic Orientalism. And this is the case, for example, of this copy of the manuscript Epitome Totius al-Corani of Wittmanstedt, corrected by Tegnagel in some gaps. Of the many points of Tegnagel's communications, it is worth at least mentioning very quickly Wrocław, Breslau,
and the extravagant Petrus Christenius. Christenius was poorly valued by Schipani, Urrea, and Erpenius. Erpenius, who, on the other hand, held Tegnagel in high regard. Tegnagel provided Christenius with several manuscripts, including a copy of the Gospels in Arabic, the second book of Vicena Canon, and the lexicon composed in Granada by Pedro de Alcalá. And the two men shared the project to publish the Quran as an aid in grammatical studies before Erpenius proposed it. However, neither Tegnagel nor Christenius nor the Coptic Josephus Barbatus, who was a protege of Tegnagel sent him by Kepler, found the political and financial support to carry out the project. And one leitmotif of the letters is the struggle to establish an Oriental printing house in the Holy Roman Empire. In this respect, Raimondi example remained a model of unique and often praised elegance. As I said at the beginning, the Eastern Front and the long battles that took place there played a crucial role in shaping Tegnagel's collection. A large part of the manuscripts came from the spoils of war during the long Turkish wars, and they are mostly books that Tegnagel labeled as prayer books, devotional books. Sometimes they arrived as a gift from cardinals engaged in the blackmailing of border areas, as in this case. And from the Eastern Front, there also came some copies of the Quran with trajectories that is sometimes possible to track. I give just one example. This is a Quran in 2 volumes. On the final page on volume 1, on the left, there is a Latin inscription that tells us that the book was part of the spoil from the siege of Esztergom in 1595. And the book was taken and rescued by an Austrian Protestant baron in Enkel. On volume 2, again at the end, because the writer did not know the direction of Arabic script, we find a German inscription of a soldier, Paul, who participated in the Hungarian campaigns. He got the manuscript and cursed its possible thief in his writing in German. Finally, on the right of the slide, we find the man who acquired both volumes in 1617 and was probably the first to realize it was a Quran. And the man was Tegnagel. But from the front of the wars came also that which had been kept silent until now, namely human hate. In our project, we pay special attention to all the traces, usually very, very weak, left by those who helped Tegnagel in his studies, especially the native speakers. And this is the case of his scribe, Dervish Ibrahim, who was taken captive in the siege of Győr in Hungary. There is no time to tell you his story in detail or to show you the letters in which Tegnagel mentioned this Signore Turco-Persiano, or to describe how, after the Turkish war, there must have been in Vienna a small market of educated captives able to support European Orientalists. So I want just to show you this letter from 1968, discovered and studied by Claudia Römer. Ibrahim begs Tegnagel to rescue him from a life of perpetual pain. For the love of your God, do not leave me in this state, help me. And he was already working for Tegnagel as a prisoner in Győr. And he said he could move, he describes his condition. And he also gives an utilitarian reason. Only in more dignified working conditions can he work on the books that Tegnagel so desires.
And he has a note about the book he was working on. He promises that this time the work will be better than the last time, also because of its special nature. I quote, "It is different from all other books and teaches another kind of knowledge than what the Gnagel had been studying until then." Era il Corano? Questa è la domanda. Si sta parlando di una copia del Corano. Giulia parlerà di questo. This is a special case because we have also Tegnagel's reaction. It is a letter to the emperor asking for a special salary to keep the prisoner at his home in Vienna. And he emphasizes not the man's awful living condition, but their consequences for his work. Ibrahim was working badly. Moving him would allow him to work better, and the library would benefit from it. Ibrahim was still a Muslim at the time. There was an attempt by a Jesuit to convert him, but he failed. And a mysterious piece is added to this already quite complicated affair. In the Laurentiana, Florence, there is a copy of, this is Gior, there is a copy by, I'm finished, a Gulistan copied by Dervish Ibrahim, and apparently with not connection to Vienna and to Tegnagel. I would like to take the opportunity to thank Sara Fani for her help in this research, which has yet to be fully investigated. But I leave it up to Giulia, che ci porta di più sulla scrivania di Tegnagel e sull'entità della sua collezione orientale. Grazie. Hear me? Yes. Okay. So, okay, then I need just a moment. I will share my screen. Perfect, we see it. Yes, I just have to come to my part. And then I can start. So here. Thank you. Tegnagel did not only collect Arabic, Persian, and Turkish manuscripts, he actively worked with them. This is shown by his annotations in the manuscripts, which included transcriptions, translations, explanations, references to other works, and corrections. The last ones, especially the corrections, show Tegnagel's philological expertise, as he was able to recognize mistakes made in the manuscripts by his copyists. From Tegnagel's private Oriental manuscripts, which should become the library's property after his death, we can conclude that his main interests were lexicography, religion in a broader sense, history, and poetry. Regarding history, we can say that Tegnagel had a formidable collection of at least 9 historical works about universal history, Islamo-Arabic history, Ottoman history, and Persian history. One of the manuscripts copied by the captive Dervish Ibrahim during Tegnagel's service as a librarian was the history of Jenabi, a history of all Islamic dynasties down to the Ottomans, written by Mustafa Jenabi and dedicated to Murad III. This manuscript can undoubtedly be seen as a working copy with which Tegnagel made further philological work in order to translate the whole manuscript or parts of it. The indices of Tegnagel's private library of Oriental manuscripts and books, as well as his correspondences with various scholars, ambassadors, travelers, and missionaries, indicate Tegnagel's special interest for dictionaries in the free languages of the Ottoman Empire. His collection demonstrates how the traditional combination of knowledge of
El Sinai Selase, the three languages, went beyond the Ottoman borders and was subject of a Habsburg court librarian's daily work. It is noteworthy that Tenknagel possessed and had access to nearly all the dictionaries produced in Ottoman lands and other sources which, for example, some decades later were used by Meninsky for his prominent Thesaurus Linguarum Orientalium. We have so far been able to identify 5 Viennese manuscripts which must have been copied under the guidance of Tenknagel. However, it is doubtful if the captive Dervish Ibrahim was also the producer of the interlinear Turkish translations of one of Sebastian Tenknagel's most admired manuscripts, a complete Quran. Seen in only very short a list, seen in relation to his whole collection, the Qurans and Quranic parts in Tenknagel's private Oriental library take a great part. We may even assume that he intended to collect more Quranic parts in the form of separate codices. Just to show you very short. So the manuscripts under investigation in Quranic matters are 13 in total. 4 codices resemble complete Qurans. Tenknagel possessed another codex, which is a Maghrebinian fragment. And all the other manuscripts, 8 in number, are codices comprising certain parts of the Quran. This Chiara had already shown, but it's interesting to note that codices comprising parts of the Quran were bound together later on by librarians of the Austrian National Library. This is the case here, and also in the next one here, you can see first being 2 separate manuscripts. They were catalogued together in the late 19th century, we can say, because we have the catalogue of Gustav Flügel, and later they were separated again. These 2 codices are not war beauties like the Türkenbeute, but manuscripts purchased by Tenknagel around 1600 or later. As far as we know, Tenknagel did not left any detailed work focused on the Quran, but his notebooks show traces of engagement with the Quranic text. Compared with manuscripts concerned with other topics like history or lexicography, we have to point to a kind of respect, I call it, which Tenknagel seems to have towards manuscripts comprising Quranic texts. Besides his ex libris in these manuscripts, he only in some cases made annotations. These annotations are only seen at the beginning of each chapter in the complete Qurans possessed by Tenknagel, like these 2. These are complete ones. An understudied or even ignored manuscript in Tenknagel's private library is the aforementioned AF6, a complete Quran with interlinear Turkish translations. The colophon gives 15 December 1555 as the date of the copy, Gran or Usturgon as the place of the copy, and a certain Isa bin Shahin as the copyist. In his catalogue, finished after 1613, Sebastian Tenknagel labels this manuscript the following way. As you can see, I made this one. It's the first. He gave it the number 1 in his catalogue. And only in 1690, when Daniel Nessel finished and published his catalogue, we find the information that the interlinear Turkish translations were made by the captive Dervish Ibrahim. However, the physical characteristics of the codex, as well as the information given by Tenknagel about the codex, indicate that Tenknagel purchased it through one of his traveling contacts.
and it seems very likely that the translations were already existent when Tenknari received the manuscript. As the main sources of our project were correspondences, books, and manuscripts, we only lately recognized the importance of Sebastian Tenknari's notebooks. These notebooks are not only interesting because they can demonstrate as collaborative work of an imperial librarian and a Turkish captive around 1600. They are also interesting from the perspective of knowledge mobility, as well as knowledge acquisition and the different modes of this acquisition. The letter mentioned by Nessel is very probably the reason why Dervish Ibrahim was assumed as the author of the translation text in Turkish. As in May 1610, I think, the captive writes in his letter to Tenknari the text which Chiara already read out. And here, to come back to the notebooks of Sebastian Tenknari, in this one, it's 15165. I'm sorry, I forgot to give it here. Tenknari writes the words of the 7th and of the beginning of the 8th verse of the 2nd Quranic chapter, Al-Baqarah, as a list, as you can see. This must have happened in an early phase of Tenknari, learning the Arabic script, as he's not connecting the Arabic letters with each other, but he's adding the Latin meanings of the words. And in the same notebook, but at another folio, we see this time a learned Arabic or Turkish hand. It must be Dervish Ibrahim, the captive, who wrote down the first Quranic chapter, Al-Fatiha, the opening. And with this, I would like to close. Thank you very much for listening.